Tetutiet nemiten soet eng nguni chitab Kalenjin ko tetutiet nebo Kass Mashinani ole itagat ketestai kiwektoegei komasta nebo Kapkoi eng Keiyo North County nebo Elgeyo Marakwet ole eng kakwautik chekitokyini ribetab Kaptagat ecosystem ak Elgeyo Marakwet County komugul ko tesetai eng nguno igorta nebo kokoitoetab keswek chebo chaik koityi kobotikab komasata ak kondochini igorata sirindet neo eng Ministry nebo Treasury noto ko Dr. Chris Kiptoo. Kongolole kimi bakati legitun amutu arabi wotyu ke magani 25 years to bwati tongen kiyowe yotenye 2000 ya chebi uki ki mwalimu neo yapone chebi wakatwa boandana so chai patron kidogo shughuli kitate klasi agenge nyo lakini kaitu rane nenyu nale nguma ko mo shughuli nebo ole kiasomane ane so kage koshine chamo eng St Patrick's iten ongen is akeyate St Patrick's jo ai chairman aga nam alumni tugul ara kameche atangasan rani alumni tugul chebo Kapkoi ak choronok cho tugul amache keweke kewal Kapkoi ni sasa anyoni nyanyu ayoku chito nebo architect sinyo kopangan sigende na isin administration block nebo gorofa agenge mau noto mwanga na yuna lara ngeteche ubaishano ubaishano mabete ara gocho mwa aset wey ngaling bi sugul ta kana koy bukaran malong nita ngure ko mora ko tai kora noto ara mama jam ngachi chang amu chang che kya ngo ngatam ngo to ko limbi chungu ga gi ko tebane ga saidi lakini sete ge mwachi choche che mwae bitu tage so apangani ge pang mangana la uwo lakini maybe December ge tuye tugula alumni in Kapkoi sugu ye geger sige launch this project about modernization of Kapkoi Primary School. Just for the sake of those of you who have come to cover this function, I welcome all of you to home. This is where I grew up. It's my primary school. It's a school that laid my foundation. And from here, I went to Kapsabet Boys for my O level. From there, I went to St. Patrick's Kiten for my A level. But you also know that I've been very active in St. Patrick's Kiten as an alumni and also as chairman of the school. I have come back to this school and I've been telling the people here that I'm going to also do the same thing, going back to the roots and to rally everyone who has been in Kapkoi Primary School to come back so that we modernize this school. Because as it is, the infrastructure is dilapidated. We see also a secondary school here. We will work together. But I also told them that I will do this in my capacity as an alumni, not in any other capacity. So I want to thank you for coming to this function today. We are going to have the 9th edition of the Kaptagat Integrated Program of Conservation and Livelihood Improvement Programs on 12th July. The 8th edition was marked in Kaptagat Girls, and we had the honor of the President of Kenya being the chief guest, together with the Deputy President of Kenya and also Prime Cabinet Secretary and many other dignitaries. The year before, we were in Kapteren here for the 7th edition. Again, we were honored by His Excellency the President. And the other editions were also attended by many other dignitaries. And when we look back, the journey of 8 years is a journey full of success. We have largely managed to conserve the forests which were targeted, which is Sabor, Kaptagat, Penon, Kipkabos, and Kesup. And I'm told we will get the report
on the extent of conservation, but I know it is more than 90% conserved. And now that work, I carry this work in my capacity as patron of this project. I started it, for the first edition, I was PS for trade. I did it for 4 years. Then by coincidence, I was taken to the Environment Ministry, which is responsible for conservation matters. And I was there for 3 years. And even having left the Ministry of Environment, I am now back at the Treasury also, but I said I will not forget. Whichever capacity I will be taken, even when I retire, I am not going to leave this journey of conservation. So my friend here, Kimodo, is someone I met at, when the President of Kenya, currently President William Ruto, appointed PSs. And he appointed him to be PS for forestry. And he appointed me to PS National Treasury. So I handed over the forestry function to him. And I brought him, we have come to a number of functions. Even tomorrow we are going to Marakwet, to one of the schools that we helped to put up while he was PS there. So he is going to speak to you because he is our guest and he understands these matters of conservation. One thing I just want to say is that conservation goes hand in hand with the livelihood improvement program. And you heard the CC for Agriculture speak here, that the poverty levels are still low in this county. And the way to get rid of poverty is to look at livelihood improvement programs. So this conservation program is in support of county government programs and also national government programs. So we have agreed that given the geographical zones of this region, the Wasingishu site, including the highlands here, will have to have targeted crops which have been approved and known to be doing well. Tea is one of those crops that is known to do well in highlands, such as here. This place is very cold, and research has been done. The tea research has been here and has indicated that the tea that will be produced here or grown here is of high quality, probably better than even in Kericho. So we have said we are going to support the work of the county government and the national government to distribute seedlings. So we have this program, we have a number of sponsors, and today we are distributing 120,000 tea seedlings. And the distribution is as follows. I think Kapkoi, in this place, Kapkoi, I am told we have 104, Morris, did you say 104 acres? Yeah, 104 acres in Kapkoi have been identified for growing tea. And out of this, we have already given 66,000 seedlings. And today, we'll be distributing 30,000 to Kapkoi. So Kapkoi will be having about 100,000 so far. Because I come from this village, or register ngityo amachitaga anende go na ewunyu no tan na len gongoi nga ago chichang kwanene ko ande ne ewunyu ala nganyoka ara asome bik chole ungi gilge ogol chai ago tishi logoy galak ki kalecho gangala jingata jingu na go burwa president ale jambiga ko golecho igotwa Magdalena ana Magdalena rane wa safari ara lechi mi gagatiet engalo gole gagatwa ma kuma pojis so ta chenye so da moja le mine ara amecho gilge bicho amecho oporo gap ko ole ter gogo shine tugul gele ke kol chai odene une parak ngu goleji komye so ogole konget
Aya, ang chego. Tuga. Kaka shide gele, umete chogili na chilili. Kika kumane nye. Gaya kole ne. Achilili, mambe je chilili. Abaje chego so kapsa chengi gay. Kunyo production ya. Aungi macam inai amaje mui gay banji mak mayanga kwa gilga gene nga. Amaje ngalo luok ko kaya gene. So rane ami gay karibu anyor chechuane chechu inga karibu daily karibu anyor karibu 1000 liters per day. Ara umaje wekane ga ngi ngityo ne tinye chego checha. Ma ache tugul ko ngalingi gabe ngalegap coolers kapterin bige ga shine gele ka ge ga sino ara unge gilge ngoma sata ko kama jane o chomo December nyatembea na hata kidogo madam anyo ga ulo Mrs. Kendega awe ndanyo na gere kapche ka tugul ka gere go rabi sa rane ko ngwe kapsa sa ano we tupja go ba no o ka cham kapsa ka sinyu o rabo kina wa isa ka go tap Susan Maya ne tupche twa ano arana Maya karo ale Maya ginye gilje so ame awa kapche ka tugul agere ni ne bararit ak teta ne une itinye teta ne chilili anan ne Maya gole so mugege al tugul lakini amuige chen keswe ngali mi kora ngim gomeje kora muja gon girgita yanga ne nyoni gap koy mele Maya so une amu mening time ko Maya me chemo ago tiger way metke so amache gityo agur kimodo sugo ngololwo atyo tege bwaje dige mache cha etyo unebi sawa ang yogot so oret ko to moret gumonga na utole gigeset so gonyo kongete moy gals rane orane oy talget ko mangiasu maki atkinya to amigo ra prime minister magiasu kumananye kotun ane anyone gyawale ala daga tabuni go to moso go kole ala ngubun gamasin go sir gubun forest lakini ngani go to goita ago sai kumi contrast na garubu ge goita ne nyoni go nyoni gubun go to moso uta konam nite ba etya kwa go tamba kwa go ano ago toror so go ngali ga iso maje ne mesi ngala ko lo ngi sito gole ko Maya tege pongani. So I want to just say that we are going to do conservation efforts, and I know there is the issue which is very I saw the first speaker here referred to fencing, and it's a matter that needs to be sorted because that matter is with the Ministry of Forestry. It's a policy decision of government that you try and ring fence the forest. I urge the people of Kapkoi not to resist, but to discuss, do public participation, and agree on how that should be done. Today I cannot come and say don't do because that's policy of government and I'm member of government. Kwa elewa na mgonyo le jog magere anagele ne ago yi bicho ka mang ne ngo we bicho monge no ose kale jo ngele gere kale gere agitinye user rights chekwa mo mage ge ngale jata kororo ngale jata mami chini ge gertoy gele mo indi forest wa ger go ger to forest ne ngwa kumeli ga ge tene gimeji we kwenik iwendi imeji kweri tuga iwendi ne no to agere ka waske bi puch mami ubete awa chomo kumaga ay buagene ne nyugo baro kunata lakini ameji so ngiai conservation gutogwa ge go ger dunia mzima ge ngiai conservation agarara ara gaso male ko ngala go Adams lagat aga lechi ame bige tuya go pinga ago bit petu no gitel tuai ale onge tuye ano in gurene ka mesa ago moshimo ngani go ni so tarik sosom etu ye get ngala age ngalale meli ngalale ngale gap kereta kutumta ngalale tuguk che toretech ko ipwe boratet ngano ngale gap oret ngale gap distribution ba seedlings tuguk che chang ago tishi kora ngalono no to mami ngala
So we will do tea in the highlands and avocado. On the western side was in Gishu, coffee. On the hanging valley, coffee. Sindio? Alafu uko chini tuweka nini? Mangoes. And then we give each other timelines. Tumesema 4 things in this program. The first one is kawi. Kawi nyumbani. Energy at home. The second is maji. Maji nyumbani. The third is conservation. And the fourth is livelihood improvement program. Tukata? Game magra tukul? Kawi nyumbani. Maji nyumbani. Conservation. No, igurene mazingira safi. Mazingira safi. Alafu nini? Pesa mfukoni. Ugeti pesa mfukoni, mazingira safi, maji nyumbani na koya njota. That is the program ni mi. Kongo gera wendoti kunota na meje so ogetu yet metke petu negipedi. Koi ongana kole dagima this program the moti nyore, the moti nyebe, the moti nyene. Kalya kyale chok oil ge. Kiba mo agunota. Ara chunga ba kasolo gagas kasu ko tawne jana na kami amaje werata ke ngalal kidogo amaje samwaja chomji ngaliale une min banda gumnye kidogo kasu ko tawne wrong footing lakini mabota ara so chengo werata ke ngalal. Now Kimodo, I now want to welcome the chief guest to deliver his message for us. And from here, we will go to Metkei Girls for another function. Tupigie makofi moja, mbili, tatu. Nego kena, nakoga saida rere amore maende matana. Huyu Mungwana ni rafiki yangu sana. Tunafanya kazi naye na tunafanya kwa karibu sana. So my friend, you speak now as chief guest, you know what this program is about. Na mwambia hao watu. Na amesema atakuwa alumni wa Kapkoi. So you can okay, thank you. I will come and summarize after he finishes. Sawa, tunaweza keti. Nafikiri mimi siku blessiwa na hai sana. Unaweza hapo ni sawa. So our patron Mheshimiwa wa Keyo South, rafiki yangu sana. The organizing committee ya Kaptagat conservation na first lady wa daktari na the leadership wako hapa. Nimeona leadership from the county government ya Elgeyo Marakwet, the members of county assembly, distinguished guests, wageni wote waliofika hapa, habari zenu. Kabla niendelee sana, ningetaka niite one lady ambaye aliongea back in 2021, anakuanga champion wa climate change pale Glasgow in 2021 conference ya COP. Aliongea in front of 200 presidents. Wote akuja tu aongee kidogo hapa. Aliona hii kitu ya conservation akiwa Nairobi, akatoka akasema lazima. So anywhere there is conservation, wacha akuje ongee, at least I encourage other youth waweze kuingia. Karibu sana Elizabeth. PS Kimodho, PS Kipto, waheshimiwa wote, wageni wote na wakaji wa hapa. Kwa majina ni Elizabeth Wathuti. Mimi ni mwana mazingira na pia founder wa organization ambayo inaitwa Green Generation Initiative. Tunafanya kazi na watoto katika mashule nchini Kenya na pia vijana na pia local communities kuhakikisha kwamba wanapanda miti
na ile miti ambayo inawapatia faida kama vile miti ya matunda, na ningependa pia kushukuru PS Kipto kwa hii mradi ambao ameanzisha hapa kuhakikisha kwamba pia communities wanaendeleza maneno ya mazingira. Pia I would like to encourage all the young people to continue pursuing their passion. Nilianza kupanda miti nikiwa msichana mdogo, nikaendelea. Kwa sasa kwa kikundi changu tumeweza kupanda zaidi ya miti 1,000,000, na hiyo ndio imefanya niendelee kuitwa katika mikutano kadhaa kama vile ambavyo PS ametaja, kuongelesha watu na viongozi kuhusu umuhimu wa mazingira na pia maneno ya climate change ambayo tunaita mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hivyo asanteni sana, na nimefurahia kufika hapa, na najua kwamba pia tutaweza kushirikiana na nyinyi tukuje pia hapa tuendeleze mradi wa kuhakikisha kwamba shule zetu pia zimepanda miti zaidi. Nimeshukuru sana. Thank you. Mesikia amesema wamepanda miti ngapi? Ati ngapi? Ni kama hawakusikia vizuri. Elizabeth, umesema umepanda miti ngapi? Sawa. Sawa zaidi ya 1 million. So nishukuru sana, niseme nafurahi sana kuwa katika hii county ya Elgeyo Marakwet. Nasikia governor ananiambianga hii ni county of na champions. One of the things that makes this become a county of champions pia ni mambo ya conservation. Unajua mkiwa na good mkipanda miti vizuri, naona wakati watu wanafanya mazoezi, ukifanya katika mazoezi in the highlands pali pako na environment mzuri ya miti, hata nini yako inakuwa ile energy na ile nini yako ya kufanya practice inakuwa mzuri. So I think as we continue the conservation, we also continue supporting our athletes so that we continue becoming county of champions. Nirudi niseme kama vile PS National Treasury amesema, yeye ni rafiki yangu sana na tulijuana the first day nilipopoa kazi na His Excellency the President. Na yeye alipofanya handover, alifanya a very unique handover. Aliambia badani kupeleka kwa ofisi, wacha wewe ni PS wa forest na kupeleka kwa forest. So forest ya kwanza alileta ni Kaptagat. Na hapo ndio nilikuja nika-adopt Elgeyo Marakwet kama my second home county. Mimi kwangu nimetoka huko Kajiado, na leo asubuhi nimetoka na salamu za watu wa Kajiado. Na mmepokea salamu za watu wa Kajiado? Mmekubali kuni-adopt hii kuwa my second home county? Haya, sawa. PS aliponileta hapa, arudi akanihandia over the strategy ya 15 billion, which mnajua His Excellency the President has talked about it, na hata eneva amekuja hapa. That's why every time in the 7th edition, 8th edition, na pia tunaomba sana, tunatumai diary yake itakuwa na nafasi pia akuje 9th edition. Why he comes here very committed, because he's also very keen na mambo ya conservation, because anajua the impact of hii mambo ya conservation. Na mimi hata nilikuja kuelewa vizuri hii mambo ya conservation zaidi nilipoenda later when I was transferred to the State Department of Irrigation. Kwa vile pale ndio poza uweze kuwa na maji inatoka kwa miti. Hiyo mnajua? Sijua maji inatoka kwa miti. That's why one day nikauliza daktari Bwana Chris, you are very passionate na mambo ya conservation. Akaniambia the only way to change the livelihood ya watu pale nyumbani ni through conservation, because ukifanya conservation which tunafanya vizuri sana, because I'm happy in these 5 blocks. Sasa hii katika hii Kaptagat conservation restoration program, I think saizi tuko na how many acres so far what we have restored? Chairman tumerestore ngapi? 2.7? 2,700 hectares. That's a very huge need towards even supporting the whole program. So when you do restoration, the restoration, the next thing unaona sasa hata mambo ya maji inashikana hapo. That's why it was very good that all the first editions zimekuwa zikitarget watu wapande miti. Na ni vizuri sana nimeona watu wameembrace hiyo kupanda miti. Ukiangalia kwa hiyo strategy yenye daktari alitengeneza, ndio alikuja kanihandia over. Yangu ilikuwa ni kuimplement, na I'm happy tunaendelea kuimplement. One of the things ilikuwa ina target our forests. Na I'm happy that Kaptagat forest imeendelea vizuri.
Na tulikuwa nasema if we got 47 champions of each and every county, hii mambo ya 15 billion tutamaliza. So hata mimi nawaomba nataka kuanza Kajiado first edition, nitakuja niwaombe experience hapa, tuendelee ndio hii mambo ya 15 billion tuweze kueneza palipote. But I'm continue supporting Kaptagat edition. Hata I'm one of the committee members, and I think that's why hapo kidogo nikapanda nimepewa hii nafasi ya kuwa chief guest hapa. So nirudi niseme the other most important thing after kumaliza hii mambo ya conservation kwa forest is actually what we call agroforestry. Na hii ndio kitu umeona tumeanza. Agroforestry ile sasa tunaanza kupanda miti kwa mashamba zetu. Na ukiangalia program ya kupanda miti, badala tu kupanda miti kwa shamba, unapanda mti yenye ina commercial benefit. So that's why umeona daktari ameinsist, amesema leo tunapanda miti kwa mashamba na tunapanda miti ya chai. Tunaziita hizi seedlings, tunaziita bushes. Tunapanda bushes za chai. Na kama mnaangalia of late economy ya Kenya imeanza kustabilize sana. Na one of the things inafanya stabilize ni increase of exports. Na chai, majani chai saizi ndio ile imeanza kutupatia exports mingi sana. Lakini nyinyi mko na environment mzuri, lakini hamja embrace hiyo kitu kabisa. Mnafanya tu kidogo kidogo. Wale wana embrace, kuna watu kama vile amesema pale Kericho, pale Nandi hapa next door neighbor, huko pia pande zingine za Central Kenya, unapata kama last year 1 kilo ilikuwa ina generate 60 shillings. Unaona 1 kilo ina generate 60 shillings. Hizi seedling zenye tunapewa hapa kwa 1 acre, unaona hizi seedling tunapewa kwa hiyo program ya daktari, naona iko na watu kila have an acre mnapewa kama around 500 seedlings. Lakini in 1 acre ukipanda vizuri ukuwe na kama approximately 2000 seedlings, utaweza kupata 1000 kgs per month consistently. Na hapa kwa vile is a very good climate, so unaweza imagine hiyo hesabu. Tufanye tu hesabu kidogo juu ni hesabu rahisi ndio muone why daktari ana insist mchukue hii seedlings. Tumesema 1 acre inakupatia ngapi? 1000. Tumesema 1 acre inakupatia how much? 1000 kilos. Na kilo moja ni 60 shillings. Lakini ukiondoa expenditure, tuseme even worst case scenario, hiyo kilo moja ikupatie 40 shillings. So kwa hivyo per month unapata 40,000. Na uzuri ya hii miti ya the tree growing, advantage yake ni ati after 1-2 years wewe itakuwa consistent. So 40,000 ukipiga hesabu na 12 months, wewe utakuwa na pesa ngapi? Watu tuko pamoja? Utakuwa na pesa ngapi ukiwa na eka moja? 480,000. Naona hapa wamesema 480,000. So hiyo ndio ile unasikia hii program ya Kaptagat conservation, integrated conservation that is a true example ya pesa mfano, which clearly hata kama hautafika 480, worst case scenario nafikiri ule hata kuwa ameweza kuangalia vizuri at least 240 ama 20,000 minimum atakuwa nayo mfukoni. Na for us ndio tuweze kusupport hii program. Leo nimekuja na timu yangu, nimekuja na Bwana Tanui sio uko hapa. Nimekuja na Bwana Tanui. So Tanui tumesema one of the challenges ndio tuweze kumaximize huu ndio wanaitwa Bwana Tanui. Kuna kazi kidogo tumempatia kazi ya kushikanisha wakulima wote mkuwe na kama cooperative. Ndio kitu ya kwanza afanye training. Watu wafanywe training ndio wajue ile bush, how do you take care of that bush. So tutaweka nini kidogo, kuna program tuko nayo ya capacity building. Normally capacity build wala tumwapea maji, tunafanya capacity building. So Tanui ndiye huyu hapa. Nafikiri unaweza tu wavevia wote. So Tanui atakuja, so unaweza kaa chini. Asante. Na yeye Tanui pia ni mkulima. Yeye ni mkulima ile pande ya Nandi. So one of the thing tutafanya, ataenda kufanya ile tunafanyanga benchmarking. Tutachukua wakulima kadhaa, tuwapeleke tu hapa si mbali hapa Nandi Hills. Daktari hivyo ndio tunaona ndio to make sure tunapata maximum benefit ya hii project.
So tutashikanisha wakulima into a program, alafu tuwapeleke benchmarking, ndio hata nyinyi muweze kupata maximum proceed, which is tumesema how much per kg maximum. Nimeona sasa kwa pamoja ndio muweze kupata maximum ya 40 shillings. So hiyo ndio kitu ya kwanza nafikiri tutafanya, at least hiyo watu kufanya benchmarking, that will be a very good thing, so that we continue. Then the other thing that kama vile daktari amesema, we have avocado seedlings. Mimi ningetaka sana leo tukuje na avocado, tukuje na avocado seedlings 2000 avocado seedlings, lakini zimechelewa kidogo, lakini zinakuja by Saturday zitakuwa hapa, lakini by 9th edition tuongeza ingine 3000 zifike 5000. Because the other product yenye pia ni mti mzuri, inatusaidia kwa conservation, lakini inatusaidia pia zaidi kwa kuleta pesa mkononi, ni avocado. Avocado per year annual return yake, ukiwa na eka mzuri umeweka avocado vizuri, inakupatia 600,000. So hiyo ndio unaona benefit ya conservation. So hapa tuna protect forest yetu pale, then tukikuja manyumbani tunafanya agroforest, tunapanda miti za chai, tunapanda bushes za chai, tunapanda the miti za avocado, tunapanda miti za coffee. Pia coffee is catching up very well, na hiyo baadaye unapata our environment imekuwa sawa, na at the same time kwa mifuko zetu pia uchumi imekuwa mzuri. Si unaona daktari akona vision mzuri ya watu wa Elgeyo Marakwet, au sio? So tufanye nini? Tupigie daktari wa coffee. Ni ile kazi anawafikiria akiwa Nairobi, badala ya kuletea pesa anawaletea seedling. Lakini ile seedling ukitunza vizuri itachukua wakati, ukitunza vizuri ile seedling ni pesa. Na hivyo ndio nataka, that is actually the culture that we want to adopt even going forward. Nirudi niseme for wale wenye hawatakuwa wamepata seedling, wale wataingia kwa horticulture, we will also be having a program ya ku make sure at least for kahawa, avocado na tea you have a direct market. Hiyo hata hakuna shida, bora umepeleka pale kwa nini processing, hiyo kuna direct market. For horticulture pia hao tunakuja na program ya kuwaleta pamoja vizuri, wafanye pia capacity building, na turudi tuwatafutie market linkage. Ndio vile ukiweka ile horticulture yako pale, tujue ni nini umeweka. Kwanza tutafute agronomist asaidie wananchi. That's why nimesema ni vizuri mkuwe registered na cooperative. Kwa vile mkiwa kwa cooperative, hata zikiwa kama serikali inakuwa easy kudeal na nyinyi. Because even cooperative societies normally have there's some funding that comes for cooperative society but ukiwa individual farmers ingine inakuwa challenge. So tumekubaliana mtakubali muingie kwa cooperative ndio tuweze kusaidika na tuweze kupata pesa ya kuwafunza, ya kuwafanyia capacity building, ndio muweze kupata more potential. Wangapi wamekubali wataingia kwa cooperative? Sawa. Hiyo ni mzuri sana. So nirudi nikisema nikimalizia, kwa vile tuko hapa kwa hii shule pale daktari alisomea, na nimekubali hata mimi nitakuwa alumni hapa. Nitakuwa alumni pia. Sasa nasikia pia hapa kuna secondary, actually you share a fence. Kidogo pale kuna kanisa. How hizo facilities zote nasikia saa nyingine ukiwa na kiangazi wanakuwa na shida ya maji. Na sisi kazi yetu kubwa ni ku provide maji. Kuwa tunakuwa na program tunaitanga micro irrigation. Kuna zingine tunafanyanga za irrigation kubwa kama hiyo tumefanya. Lakini kama pale hapa Muruapel kuna program nzuri tunafanya pale ya irrigation. Na hata hapa tunaenda Keyo South kuna dam tunataka kwanza kujenga inaitwa Cheminya. Na hiyo nimeambiwa na mheshimiwa itafikia pia watu wa hapa. Kwa hivyo pia hata nyinyi mtakuwa beneficiary wa hiyo dam. Lakini kwa shule kuna program inaitwa micro irrigation. Na leo nilikuwa nimekuja na one of our directors, Director Githai huko. Director Githai ndio director ako in charge of that program, inaitwa micro irrigation. You can just wait for Director Githai. So nilikuwa nimemuelezea baada ya kuongea na mwalimu, nimemwambia yeye hata tukirudi yeye abakie hapa. Afanye feasibility study, aite team zake wafanye feasibility study, waache waangalie, ndiposa next time tukikuja hapa tunakuja kuanza hiyo borehole. Hiyo borehole na itakuwa na small element ya micro irrigation. Nasema tukikuja hapa naye next tunataka tuanze borehole ndio hii shule ikuwe na maji ya kukunywa, na after that tuweke a small element ya micro irrigation, na mwalimu ameni promise ataanza 4K club.
ndio kila mwanafunzi pia apande mti na kukuwe na adopt a tree. Next time tukikuja ule mti yake itakuwa imeenda sana, ndio tunasaidia. Ndio pia tuendelee kusupport hiyo program ya conservation. Kwa hivyo itakuwa conservation throughout. So kwa hivyo mwalimu Githae nitamwacha hapa, mwalimu wa primary na secondary tukishikana hivyo at least fanye borehole, na hiyo itakuwa na nimesikia na to make sure ni ya solar. Ndio cost ya operation and maintenance isikue kwa shule. Sio ni mzuri? Na pia to make sure storage, nimeona kuna MC alisema hapa kutakuwa na challenge ya storage ya maji, which tukienda huko taangalia tuona how anaweza pia saidika. Lakini hii tunafanya tuta make sure iko na storage ya kitu kama 21 cubic. So kwa vile tuko na function nyingine, mimi ningesema niachie hapo, lakini naona kuna watoto hapa wametuimbia vizuri sana. Hawa nafikiri ni wa primary. Na hawa secondary. Hawa ni primary, hawa ni secondary. Lakini hawa waliimba. Yes, waliimba before tukuje. Wale waliimba tukiwa hapa. Haya sawa. So nitaka niwaachie soda, lakini naona kama kuna baridi sana. Watoto mtakunywa soda? Yes. Na baridi? Ama ni chai? Soda Haya sawa. So mwalimu wao ndawachia 100,000, awapatia wa 50 na wa 50 alizo kunywa chai, akunywe soda, then sisi tuendelee hiyo function nyingine. Asanteni sana na God bless, na tuendelee na mambo ya conservation. Thank you. Chamgei mising chitab Kalenjin, achomong ole chamegei eng olda tugul ole tesetai inyorune tugetab Kass TV eng saishechu. Kakoit kasarta nebo logoiwekab emet eng koindo nesomanwo kekwane Bernard Koech. Kitaune State House Nairobi ole indojini eng inguni President William Ruto tuyet nebo kibagengeitab mung'aret ak bandab tai nebo Kenya National Chamber of Commerce and Industry ole mitei tuyonotok kandoik cheterter cheboto Cabinet Secretary nebo mung'aret koboto President nebo kibagengeitab Kenya National Chamber of Commerce notok ko Dr. Eric Ruto kebendi agenge eng agenge asikeipchi ng'alaletab President William Ruto eng State House. What eventually undermines our economy. I am going to ask at some point our two friends from Central Bank to tell us what are they doing to make sure that the trend coming down of interest rates is transferred to the borrowers in MSMEs and in credit availability. Because we are not seeing banks responding as fast in making sure that we access credit. So please, two good people from Central Bank, you will talk to us in a bit. Yeah, because I'm sure these good people would want to know what is it that we are doing as government to make sure that there is affordable credit. I also want to speak to the other items that you have said. You have talked about value addition, agro-processing, productivity in our agricultural sector. Agriculture plays a very central role in our economy. And therefore, we must focus on productivity of our agricultural sector, but much more importantly also focus on value addition, processing, and also opening up of markets. As you are aware, we have different market infrastructure that have been said here by the Chamber President and all the other people who have talked. We have the ACFTA, we have the East African Community, we have COMESA,
We have signed an agreement, the first ever as a country with the European Union, the Economic Partnership Agreement with the European Union. We've just concluded an agreement with UAE, the Comprehensive Economic Partnership Agreement that now is undergoing ratification in Parliament. We have an ongoing conversation between Kenya and the United States, where we have a fairly balanced trade regime between our two countries. I've just come from China, and one of the agreements that we signed in China was an agreement on economic partnership between Kenya and China, and now we are negotiating a bilateral trade agreement. We have asked our friends from China that because we buy goods from their country of approximately 600 billion Kenya shillings, and they buy goods from Kenya of only 300 million Kenya shillings, that trade imbalance is serious. And therefore, we have negotiated with them. There will be negotiations in the next 3-4 months that will focus on us having greater access to the Chinese market for our tea, for our coffee, for our macadamia, for our avocados, for all the other products that we produce in Kenya. I expect the Chamber to be part of that conversation. The discussions have begun, and the minister here was with me in China. So, Waziri, let us bring the Chamber on board, because we have a big market in China. And I listened to the Vice President of the Chamber. We have a very big market in China for our tea, for our coffee, and many of the agricultural products that we produce. But the private sector in Kenya needs to step up. You need, gentlemen, ladies and gentlemen, you need to step up. I was in Fujian, and I met a very big importer of tea. And I had a conversation with him. He imports tea from Sri Lanka. He tried to import tea from Kenya, and it was impossible because our business people could not agree. They were pulling in different directions, and in between there were brokers. You know? So I have asked that major tea importer to come to Kenya next week. And I want the people in that sector to have a meeting with Waziri, because we can export as much tea as we want, especially after we negotiate for the reduction on the tariffs to China that is going on at the moment. The common user facilities that have been talked about by the Chamber Vice President are an important piece of infrastructure. But the private sector in Kenya, the business people in Kenya, you need to step up so that we can align you and the opportunities that exist with your colleagues in the other economies. We can only do so much as government, but the private sector must step up and suffer and take up. Yakitestai ak logoiwekab emet ko kakoesho serikali logoiwek chekotestai koletake kele kokorosenat tetutiet nebo kemut barnotikab emoni koba kwai boisionik chebitunotin eng emotinwek cheterter chebo sang. Kamwa sirindet neo anan principal secretary nebo Labour noto ko Shadrack Mwadime kole tesetai komie tetutienoto ole kong'ololi ine eng kiwanjetab ndegeisiek nebo Jomo Kenyatta International Airport eng taonitab Nairobi eng kasarta nekoisoi sireti neranik 30 chebendi kwai boisionik
chebitunotin eng emetab United Arab Emirates. Kosubkei ak Mwadime, kokikobit walet neo mising ak bandaptai eng kwenutab familia chekikonyor lagokwai boisionik eng emotinwekab sang ak kunoto komawendi le serikali eng tetutienoto kitoi President William Ruto. I want to refute claims that have possibly gone out there that this particular program is not succeeding. You can see we are flagging off young people on a daily basis going abroad, not only to the Gulf countries, but also to the Western European countries. Last week we had a number of young people going to Germany. We are already having discussions also with Italy, with the former Eastern European bloc, so as to ensure our young people gain employment in this international labor market that is opening up afresh for Africa of our young people. We have conducted pre-departure training to appraise them on how they should conduct themselves while they are out there in the countries of destination. This is deliberate because we have a brand to protect. And the brand that we are pushing for is that our young people are energetic, they are disciplined, and they are hardworking. The Youth Enterprise Fund. We began a conversation with the chair of the Youth Enterprise Fund, who is here with me, about 3 years ago, when we started pushing for this program to succeed. Initially, it was in the maritime sector, the seafarers that we wanted to access the international labor market in the maritime sector, and a number of them have been able to benefit from this program. We don't want any young person to go back to his or her parents to request for funding in order to be facilitated to access these jobs. We want them to procure loans from the Youth Enterprise Fund. We have encouraged them to repay these loans within the shortest period possible, because this is a revolving fund and other young people need to benefit from the same. We appreciate the fact that they have extended it further to even other young people who are accessing different jobs in the Western European countries and other countries. And I want to commend them. The management is here, the CEO is here with us. I want to commend them for the way they are working efficiently to ensure that these young people within a short period of time are able to access these loans. As you all know, these are government loans, and therefore even the interest rate is very low in comparison to what is offered in the market. Here to indeed confirm that the government commitment of getting jobs for the young people is true, and that commitment has ensured that we have several ecosystem players in it. The work of the Youth Fund within that ecosystem is to ensure that young people are financially facilitated. Our loans attract only an interest of 8%, which is very, very low for the young people, and the repayment is very flexible. We do not want these young people to pay within a very short time. We give them up to a maximum of 300,000 Kenyan shillings, and the repayment period is when we have so far financed 450 young people with a total of over 1.4 million Kenyan shillings. You do not only need Youth Fund for finances, you also need us for pre-departure training and also preparing the young people to travel and what they expect out there. Ketestai ak logoiwekab emet ko kaindochi kompunitab Minet Insurance tetutiet nebo kolsetab ketik 20,000 eng timdo nebo Uplands Forest nemite komasta nebo Lari eng county nebo Kiambu. Kamwa afisa neo nebo kompuninoto Sami Muthui kole magat eng biik tugul chebo Kenya kotuyogei akoib kakwautik chekimen chetokchinigei kerib itonwekab emet cheboto kolsetab ketik eng chongindo eng imbarenikwai. Eng komastanyi komwa Deputy County Forest Conservator nebo Kiambu County ko Joseph Masharia kole magat eng biikab emoni koistogei yautik chebo tiletab ketik asikobit koribokis itonwekab emet. Kenya, we are actually currently losing over 84,000 hectares every year to deforestation and 14,000 hectares, over 14,000 hectares to degradation. This is equivalent to hundreds of football fields vanishing each year. The drivers of this loss, what causes the losses, is agricultural expansion, because obviously our population is increasing, commercial logging, charcoal production, and the growth of human settlements, among others. It is actually estimated that the country loses about
534 billion shillings every year due to deforestation. So the urgency for this cannot be overstated. So what is the impact of deforestation? These losses go far beyond just losing trees. Deforestation leads to, first of all, a sharp decline in biodiversity, an increase in soil erosion, and we all know what soil erosion does to our crops and to our agricultural output, and land degradation. Deforestation actually also causes a reduction in carbon sequestration, accelerating climate change, because trees are very important in the climate change, in the agenda to reverse the climate change that has been taking place. So Kenya is already feeling this. We all know as Kenyans what has been going on. We have recurring droughts. We have recurring floods, famines, landslides, all of which are undermining our nation's food security and livelihood. Today, 34.5% of our population is actually undernourished. And that is not just a statistic. It is a humanitarian crisis which calls for urgent response because of lack of adequate rain, lack of climate change, and lack of adequate arable land. So we at Minet Kenya, we have made a commitment because we are not going to stand idly and watch this happening. We've made a commitment, and as a risk advisory firm, we deal with insurance, we deal with risk. We see the threats clearly, and we can confirm that climate change is not a distant risk, but a present and growing reality. We see it in our business. We see it when people claim for floods, when people claim for climate change related risks.